मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें। जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें। प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 90 डेज वेट लॉस चैलेंज के इस संडे लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हर रविवार हम कोई अच्छे वक्ता जो होते हैं उन्हें लेकर आ जाते हैं। तो आज भी ऐसे ही एक वक्ता मिस्टर हेमंत जोशी जो बहरीन से हमारे साथ आज जुड़ गए हैं, और उनका परिचय दीक्षित सर तो देंगे ही, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है। जो 50 के ऊपर के उम्र के लोग हैं, उन्हें जो भूलने की आदत होती है, चीज़ें मिलती नहीं, कहाँ रखी है, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इस बारे में ही वो आज हमें कुछ ऐसे टिप्स देने वाले हैं। तो एक्चुअली क्या लेक्चर है वो सब हम अभी देखेंगे ही। मैं दीक्षित सर और जोशी सर दोनों को आमंत्रित करता हूँ। नमस्ते जोशी सर। नमस्ते। नमस्कार दीक्षित सर। नमस्ते। नमस्ते जोशी सर और संजय, नमस्ते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दीक्षित सर, मैं आपको विनंती करता हूँ कि आप जोशी सर का परिचय दीजिए। इस अभियान के सभी फॉलोअर जो YouTube में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत है। आज मुझे बहुत खुशी है कि आज हेमंत जोशी जी इन्होंने अपना समय निकाला है और वो एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर लेक्चर देने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हो, जैसे कि हमारी उम्र बढ़ती है 40, 50, 60, धीरे धीरे हम भूलना शुरू कर देते हैं। और अगर आगे जाके देखेंगे तो बड़ी बड़ी बीमारी जैसे अल्जाइमर है। तो इस बीमारियों में जैसे कहते हैं कि द पर्सन इज लॉस्ट इन हिज ओन हाउस। खुद के घर में उसको लगता है कि अरे मैं कहाँ आ गया। तो अल्जाइमर की बीमारी भी काफी बढ़ रही है। तो आज मुझे उम्मीद है कि हेमंत जोशी जी को सुनने के बाद हमारे जीवन में, उन्होंने मुझे अभी बताया कि अगर 5-10 मिनट भी हमको ये प्रैक्टिस करते हैं मेमोरी के बारे में, तो हम डेफिनेटली इसमें सुधार ला सकते हैं। तो ये काफी यूजफुल लेक्चर सभी के लिए होगा, ये मुझे यकीन है। हेमंत जोशी जी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहरीन में काफी सालों से है, और ये अपने लाइफस्टाइल के फॉलोअर भी है, उसका इन्हें फायदा भी हुआ है। और जब पुणे में मुझे आके मिले तो मैंने देखा कि वो काफी तंदुरुस्त है, फिट है, एक रोल मॉडल है इस अभियान के लिए। और इनकी खासियत जो है, ये मेमोरी के मास्टर, इनको चीजें याद रहती है बहुत सारी। और 6 बार इन्होंने नेशनल मेमोरी चैंपियनशिप जीती है। अब ये मेमोरी की भी चैंपियनशिप होती है, ये बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा शायद, लेकिन ये चैंपियनशिप होती है जिसमें आपको कुछ निर्धारित समय में आपको कुछ चीजों एक बार बता देते हैं कि ये चीजें के नाम सब बता दिए, 50, 60, 70, 80, और आपको फिर वो पूरी चीजें उसी सीक्वेंस में बताना पड़ता है। तो ये एक उन्होंने जो बताया मुझे, कि ऐसे काफी टाइप के अलग अलग उसमें कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो ये 6 बार के नेशनल चैंपियन है। और अभी जो बेंगलोर में टूर्नामेंट हुआ था नेशनल चैंपियन ये साल 2023 में, वो भी उन्होंने जीता है। तो मैं उनको पहले कॉन्ग्रेचुलेशन भी करूंगा। और वो अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाएंगे नवंबर में, तो उसके लिए भी उनको शुभकामनाएं दूंगा। 2 बार ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं, और मुझे यकीन है कि ये तीसरी बार भी
ये इस साल भी जरूर जीतेंगे और ऐसे व्यक्ति का मार्गदर्शन हमको मिल रहा है, तो मुझे यकीन है कि सभी लोग वो ध्यान से सुनेंगे और इसके बाद में जो भी आपके सवाल है, मैं एक विनती जरूर करूंगा कि आपके लाइफस्टाइल के बारे में जो सवाल है वो अगर आपने ना भी पूछे तो अच्छा है। आपको इस लेक्चर के बारे में, यानी आप खुद की मेमोरी बढ़ाने के लिए, बच्चों की मेमोरी के बारे में या अल्जाइमर के बारे में, पार्किंसन के बारे में, मतलब जिसका मेमोरी के साथ कोई संबंध है, ऐसे कोई बात के बारे में सवाल पूछेंगे तो हेमंत जोशी जी का टाइम हम अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकेंगे। तो मुझे यकीन है कि सब लोग इसी तरह के सवाल पूछेंगे और अभियान के बारे में जो सवाल है उसके जवाब भी हम देंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन आंसर सेशन चालू किए हैं यूट्यूब के ऊपर, उसमें उन क्वेश्चंस का अंतर्भाव हम जरूर करेंगे। तो हेमंत जोशी जी, आपका इस अभियान में और इस व्याख्यान सीरीज में स्वागत है और अभी आप अपना व्याख्यान शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। शेयर दिस, ओपन दिस, first you open this first. Now you click here. Click here, sir. Click here. Entire screen. Hello, good morning, all of you. Am I audible? Hello? Hello, can you see me? येस सर, तुमचा आवाज येतोय, तुम्ही सुरू करा. येस. Okay. Thank you, Dikshit sir, for that very kind and generous introduction. I'm extremely delighted to be in the midst of you all on this wonderful Sunday morning. I also thank all the participants for having found time to be with us for the next 1 hour. And I reciprocate your interest and keenness and your gesture. And I promise you that I will try to give best value for your time. I also thank Mr. Sanjay and Mr. Nandan and all the team members who have put in efforts to put up this show for the benefit of all of us. So at the very outset, I would like to wish all of you a happy Navratri. Today is Katastapana Day, and I wish you all a wonderful Navratri festival. May God bless you all. Friends, we are all bound together by one common bond, and that is we have been part of this wonderful mission which has been initiated and being advocated by Dr. Dikshit sir. Now, Dr. Dikshit sir, what can I say about him? He is a household name, and according to me, he is a gift from God to the humanity. The kind of dedication, commitment, and service which he has, we find very few parallels in today's world. And therefore, I would like to really thank Dr. Dikshit for the wonderful service which has been providing to all of us. The best thing about his methods, his lifestyle, is that the methods are very simple, sustainable, and the results are assured and long lasting. As Dr. Dikshit sir said, I have also been part of this. In fact, I'm fascinated by the whole concept and the mission. And we all are in this. Now,
Mr. Sanjay asked me what can be the title of today's talk. And then I thought for a while, and I was reminded of Dr. Richard Bandler, the founder of Neuro-Linguistic Programming, with whom I had my NLP training as a trainer. And in one of those sessions, somebody asked him, Doctor, how can we overcome procrastination? How can we overcome this habit of delaying things? And Dr. Bandler had a very wonderful, crisp answer. And he says, it's very simple. You procrastinate over procrastination. You delay whatever you want to delay. Now, in the context of today's workshop, it is about memory. So I said, we have to remember, and we have to forget to forget. We remember not to forget. And that is something which we are going to see using some very, very simple and basic techniques. As again, we are into this weight loss challenge. I think it's getting over by this month end. And I think not only during this 90 days period, but also thereafter, we have to remember to eat only 2 times. And we have to forget about the food between those 2 times. We have to remember to take exercise for 45 minutes a day at least, and we have to forget laziness about not doing it. We have to remember salads and proteins and learn to forget about gulab jamun and rasmalai. Now, I will just dive straight into the topic here. And the one thing which I would like to really mention here is talking about how to enhance your memory skills in 30 minutes is by itself a humongous challenge. It is like trying to pack an elephant into a tiffin box. We cannot do that. But as the saying goes, you may not be able to eat the elephant all in one go, but you can eat an elephant bit by bit. So let us see if I'm able to help you to at least nibble and chew this particular concept of memory enhancement bit by bit. Now, I would like to start with exploring a few myths which we have about memory. Now, there are many myths which surround this, and one of the most important and most limiting myth is that our memory is limited. Now, just to give you a little bit of statistics, we have our brain, human brain, which is about 1.2 to 1.4 kg in weight. It is about 2% of our body weight. And it has these cells, brain cells, which we call as neurons. And we have 100 billion cells in our brain. Now, what each cell does is tries to store information and to have some connections or bits of information. And it is said that each neuron has the capability of having at least about 1,000 connections. So which means if we have 100 billion cells, then 100 billion into 1,000, we have 100 trillion connections, which is possible for us to store into our brain. Now, hypothetically speaking, if one were to use 100% of his brain capacity during his lifetime, then how much information he can store, how much will be the memory size? And that memory size is said to be 2.5 petabytes. Now, 1 petabyte is 1 billion millions. So we're talking of a capacity of our brain which is equivalent to 3 million TV shows.
Now, if we were to, as I said hypothetically, if there is somebody who has used 100% of his brain capacity, and if we want to store all that into a memory drive, and that memory drive has to be the size of Maharashtra and Karnataka, and maybe some other states. And then if we load all that stuff which is there, which has been remembered, and try to play it on a TV, then even if you play it for 24/7, the number of years that it will take to complete that is 343 years. Now, as per our sages, our lifespan was supposed to be 120, which means even if one were to live for 120 years, he will have to keep watching that memory disk for 3 lifetimes. Now, this is just to give you a perspective of what is the capacity of our brain. It is infinite. What is infinity? We cannot register, it cannot be registered, we cannot even visualize, we cannot comprehend the enormity of that. But here, we are not here to remember all those zillions and zillions bits of information. All our goal is to try to remember what we need, what we want. And in the process, of course, try to forget what is not required. In a way, brain makes sure that whatever is not used or whatever you want to forget is purged out. And so brain tries to store only whatever you are interested in, whatever you want, whatever is useful. And of course, there is this concept of something which is in the short-term memory has to be pushed into the long-term memory. And that can happen only by a spaced repetition over a period of time. We'll come to that. There are many basic tools and techniques which can be used. And some of the techniques can be taught at a workshop, maybe, over a period of, let's say, half a day. But for now, we are just trying to get to understand how we can make our life comfortable and easier by following some of the techniques which are so very basic. Because the brain has been engineered by nature such that we are able to retain whatever we want. And so the myth that our memory is limited is absolutely baseless. So let us try to explore that myth. So this is what I just now mentioned about the capacity of our brain, and it is limitless. Now the next myth that we have, sorry, this got jumped up, these slides got jumped up. The next myth which we have is that good memory is a God gift. Now, partially it may be right, partially it may be because of some of the genes which we have. But the truth of the matter is that memory is developing memory is a mechanical thing. If I ask you what are the two types of memory, then mostly you will say it is good memory and bad memory. But the truth is far away from this. There are two types of memory, and one is trained memory and the other one is untrained memory. So you can always build up this muscle, like we build up our physical muscles in the body by going to gym, by doing exercises, by doing swimming, by doing jogging and all that. Same thing, you can build up your brain muscles, these neurons. And the only way you can do that is through regular, consistent practice. And it doesn't require any intelligence. For example, if you see a bodybuilder with 8 packs, we have this 8 packs jargon which we keep hearing. And now if you look at that gentleman, what he has done is he has been persistent. He has been working over it day and night over the years. And that's how he has come to this stage. So there is no element of intelligence or brilliance in what he has achieved. Similarly, having a good memory or a very strong memory is a function of your practice, and it is very mechanical. Because if you see,
there were our sages who were tens of thousands of years ago, who have written all these Vedas and Upanishads and all. There was no pen, there was no paper, only Shruti and Smriti. And they would do this by rote learning, by repeating it again and again. And that's how they would push that short-term memory into the long-term memory. We have even heard of Veer Savarkar, who was in a jail, and he has written that Mahakavya Kamala. And he used to do a verse, he used to write it with a stone onto the wall, commit it to memory, then next day he would wipe it out, write the next verse. And tens of thousands of verses he has done. Later on, this was published. So what I'm trying to say is, you have to have interest, of course, but then it's a function of repetitive practice, and it's a little mechanical. Now, the third myth that we have is memory fades with age. Now, most of us, in fact, all of us, have heard people saying, "Oh, these days I'm forgetting. Oh, I'm already 60. So it is quite natural for me to forget." So the person has given him a permission to forget. He has been repeating that assertion, or what you call as a suggestion, auto suggestion to himself. And he keeps saying that I've forgotten. So it's an assumption that you are going to, your memory is going to fade over the years as you age. But this is far from truth. Because when you say I'm forgetting with the age, at 50, you will probably have forgotten 10% of what you remember. At 60, because you have been repeating that with the age it's going to go down, at 60, you will probably have forgotten 30%. By the age of 70, you would have forgotten about 70%. So that kind of auto-suggestion or a wrong belief, it kind of becomes a self-fulfilling prophecy. So it works by itself. It feeds on itself. And therefore, it is very wrong to even say and make an assumption that our memory is going to be weak as we get older. And so, if we explore these kind of basic myths, it is very much possible for us to get a grip over our abilities to remember things. Now, with all this talk that we have, if brain is so powerful, if there's so much of capacity and it is engineered to remember, then why do we forget? Now, one of the reasons that we forget is God created our brain and He sent a manual, user's manual. And that manual had to be used in the way it was kind of understood by God to be used by people. Now, we have two sides of the brain. One is the left brain and the right brain. So just remember one thing, that by and large, the function of memorizing is the right brain. Rather, I would say that the faculty of memory is very much taken care of by the right brain. I'll explain to you the reason for that. Now, the left brain is one which is focused on analytical thoughts, logic, science, maths, numerical skills. It is sequential. It takes control of our right hand, numerical skills and all that stuff. So basically, whatever is abstract, whatever is numbers, whatever is logic, maths, that is the function of the left brain. Now the right brain, which is the other side, the function of that is very, very interesting. And once I explain to you what that is, and I'm sure you must have read about it, it takes care of your art awareness. It takes care of your intuition, imagination, your creativity. It is more into colors, rhythm, music, harmony, 3D forms. And it also takes care of the left hand control. Now, you must have read about these things, that abstract things, it's very difficult for us to remember.
we are able to remember stuff very, very effectively if it is into images or pictures. We are fascinated, our brain is fascinated by colors, a blend of different colors rather than black and white. Our brain is interested in remembering things which are very close to our heart, emotions and sentiments. And these are the things which the right brain does. And these are the things which help us to capture the input or the stimulus from outside world. And it pushes straight away into the long-term memory. If you had seen a movie even 30, 40, 50 years ago, today you will remember with whom you saw it, or at which theater you saw it, what was the show, whether it was 3 to 6 or 6 to 9, with whom you saw it, what did you have during the interval. All those things you will remember vividly because there is a lot of feelings, attachment, emotions, and interest. Of course, there is a lot of interest there, and so the natural sequence of all of this is that anything which is colorful, anything which has got more of creativity or more of excitement, is what the brain will try to remember. Now, for example, if I were to give you one page of a geography book, now the geography books today probably are much better. But during our times, it used to be so abstract, so dull. And the moment you look at that page, you feel like shutting up the book and throwing it out on the side. Whereas if you were to look at a cartoon picture, and then you immediately get that excitement. And this is the point. So here what it means is we have to activate our right brain as much as possible. And of course, there has to be a balance or alignment of the faculties of the left brain and the right brain. Once that happens, then the combination is absolutely formidable. So if you see something, convert it into images, and you try to memorize it, and maybe do a little bit of repetition, that becomes permanent. You don't have to struggle to push that and to do that rote learning. No need. And so we have to learn to use our brain faculties in the way it was designed. Now, what we are doing is not this much, so much is the theory about, but I would like to just not dwell more on the theory part. We'll just try to do a little bit of simple memory tools and techniques. Just let me ask you, Sanjay, are you able to hear me? Everything is going okay? Yes, sir. It is Yeah. okay, sir. Are you able to see the slides which I'm putting up here? Yes, yes, very clearly. Okay, fine. You see, thank you very much. You see, the problem with these online sessions is that you are talking only into the camera and you do not know who is there, what is the response, whether people are excited, whether they are yawning, whether somebody is dozing off. You don't know whether your voice is audible. So that's why, to reassure myself that everything is going on all right, I will keep asking this once in a while. So now the simple memory tools and techniques are: one is a story method, and which involves the linking and association. That means whatever you see, you make a story and you link and associate with your experiences. And that will give you some sort of logic or order to the randomness which is there. Now, you see, you will remember one thing, that we all are great storytellers, we are all great movie makers inside our mind. And we all have that tremendous imagination. And we have a lot of creativity and competence. What we do is we do not exploit those abilities which we have. We just allow them to rest there. It's like you have some money you're using just into the bank, not making use of it. In that case, that money is useless. So all these abilities which we have, the creativity which we have, well, some of you may feel that I'm not a very creative person, I'm not a great visualizer, but that is far from truth, because it's again a matter of practice and how you activate those faculties which are there within you. So if you think about the stories have a great value. The moment you listen these words about a story, once upon a time, there lived a king. Now, even before you move further,
the person who is listening to the story, he will have transcended himself from that level of consciousness, those beta waves of brain, into subconscious level of awareness, alpha waves. Because when you say once upon a time, then what it is doing, it is triggering, it is arousing all that interest, all that excitement, all that thing which is unpredictable, and which you probably start imagining even before the story begins. You start asking questions to yourself. What would have happened to the king? Who was this king? Where was he? What was his specialty? So the very fact that we start thinking of a story, it has aroused so much of interest, and brain loves all of this. And as I said, the right brain is more into imagination, harmony, creativity. And so the moment that part of the brain is activated, then your process of learning gets accelerated. Then you start learning at a much, much faster pace, exponentially. So anything which you have to memorize, whether it is 5 things or 10 things, you will probably, if you weave those things, if you take those each part and you start weaving into a story, then that story becomes so interesting, you will not forget even if you want to forget. So what I want to do here is, those of you who are keen on taking some sort of a challenge, you have taken 90 days challenge, that is fine. But I would like you to take a 2-minute challenge. And that 2-minute challenge is, without writing it down, just looking at the screen. See how many words you are able to remember. Now, I'll give you probably 2 or 3 minutes. They're very simple words, not very bombastic and high-fi words. Just try to go through this. There are 30 words there, 15 in each column. So try to read through. I'll give you some piece. I will not talk for the next 1.5 minutes. But try to see, jog your memory, use whatever skills you have, and see how many words out of these you are able to remember. And those who are going to remember all of these 30 in the same sequence, I'm sure we will be able to give them a prize. And there will be 2 prizes for someone who can do it reverse. So I think we'll just give 2 minutes. Your time starts now. So just focus on the words, try to internalize it, and try to see if you can memorize those. Okay, I'm just going to close this. Let me see. Now you can ask yourself how many out of these 30 words you are able to remember. Now, maybe later on you can use some time to write down those and assess yourself. But this was before I gave you a very simple technique. Now, I'll give you a technique, and let's say we have a small story. Now,
In fact, as you read these random words, the process is that you start making a story as you read, so that you start linking and associating, and that link, one leads to the next, second leads to the third leads to the fourth. So you don't have to remember all 30 at a time. You have to remember maybe one or two or three, and then third one leads to the fourth one leads to the fifth. So you can close your eye and try to internalize a story which I tell you. So there is a nice, wonderful playground, lush green playground, on which some kids are playing cricket. And there is one kid, which is a very talented one. He is holding a bat, and he's waiting for the bowler to bowl. So the bowler bowls him, and that ball is a huge ball, size of a globe. So this kid hits that globe for a sixer, and it goes just like a missile. It goes outside the stadium. Behind the stadium, there is a huge tower, and the tower there is a clock. So this globe hits that clock, and the glass cover which is there for this clock, it shatters, and all those glass pieces fall off, and they fall on a marble floor which is below that tower. Then what happens is, there's a sweeper who comes in, he cleans it up, and then he puts all those glass pieces on into a wheelbarrow, and then he takes that wheelbarrow and puts it on the roadside. Now, as he sees further, that road leads into a river. So he goes there into the river, and there is a boatman there with a boat. So he jumps into that boat, sits there. He looks around the water. There is a big fish which is there, which is swimming. And as you see that fish, you are quite fascinated by that fish. So as you start looking at the fish, you are fascinated to an extent that you wonder as to how God has created this lovely fish. Now that fish is eating a cheese, big piece of cheese. Just by then, there is a guy who comes and he's standing on the shore. He's a Mexican. He throws his net and he catches that fish. He pulls it towards himself. He takes it to the shore, takes it out of the net and puts it into a sack. And then he goes into the market because he wants to sell those. So there is a market where people are selling different things. So he puts this fish on a weighing scale. Just by then, a princess happens to come that side. She has a feeling that she should go and do some marketing. And that princess, she buys that fish and she wants to take it home to her palace. Suddenly, there is some magic. That princess becomes a frog. You have heard the story about princess turning into a frog? And this frog, it just keeps running and it jumps into a pond. Into the pond, there is a crocodile, and that crocodile is drinking Coca-Cola. But it's not using a straw, it's using a huge rope to suck the Coca-Cola liquid. And it so happens that that rope suddenly turns into a cobra. And the cobra, it has got its fiery eyes, and from its eyes, all that fire is coming out, and the fire rages, and it is raging it so far that it goes right from there to Amazon Valley, and all the forest gets gutted. With the forest getting gutted, there is so much of displacement of animals and about the things. So there are few inhabitants there. They go to a politician and they say, you need to do something because these are all displaced people, displaced animals. So he promises, he gives them lots of promise, and they all believe in him. But he doesn't fulfill his promise. So these people there, they realize and say, we want to teach him a lesson. So in the next election, he gets routed. He is defeated. And he is defeated and he goes into a political wilderness. No
career, for future. So he finally says, I have to take sannyas. And he goes into Himalayas. And after Himalayas, after a few years of his tapasya, he says, let me take a pilgrimage, and he goes to Varanasi. So now you can open your eyes and you can see that all these 30 words which were there, we are able to just see. The first one is a playground, then there is a kid, then there is a globe, then there is a tower, then glass pieces, marble floor, a sweeper, wheelbarrow, roadside, river, fish, cheese, Mexican, sack, weighing scale, princess, frog, pond, crocodile, Coca-Cola, a rope, cobra, fire, Amazon Valley, displacement, politician, sannyas, Varanasi. So we got 30 out of 30 here. I bet you all would get 30 out of 30. So this is the power behind such a simple thing. So you see, we are, as I said, we are movie makers. We are storytellers. Remember how many times you have told stories out of imagination to your children. Because sometimes we run out of stories from Ramayana, Mahabharata. And then we start making some funny stories, created out of our mind. So we have this imagination. So for example, even if you have to start with 5 random words, make a small story and see how much you can get. Then you can always come back. For example, if in the early list, if we were to say the last one was Varanasi, before that there is sannyas, then there is a road trade, then there is a politician, displacement. You can come reverse ways also. Because here, because it's a picture, it's so firm in our mind, it's not abstract. You are converted into a movie, and that movie generally will not forget because there is a link between one frame to the next. And so do this kind of exercises every day, maybe 5 words, or you can play with your kids or grandchildren and say, okay, let's do something today. Give them a list of 5 random words, anything. And you say, okay, let's see who makes a story. Next day, you make it from 5 to 8 words. Then the third day, you make it from 8 to 15. And I'm sure there is no limit to this. Now, the only problem with this story method is that when the number of things to be memorized is too much, for example, if it is 5,000 or 10,000, like it's done in the memory championships, we are given, let's say, 30 minutes and we are given random digits 4, 6, 7, 8, 5, 9, 2, 3, whatever. Into thousands of digits are there. So we have to just go through those, then they take away the paper, and then you'll have to recall and reproduce in the same order in which it was written. And the marking is so stiff that in a line of 40 digits, if you make one mistake, you get 20% marks out of 40. If you make 2 mistakes, you'll get 0 out of 40. So like that, the marking is so stiff. So if the speed and accuracy both. So if you have to have a story, you cannot have a story with 10,000. In that, there are certain different techniques and which we can learn separately. But the point here is, if you start building up your muscle by this kind of exercises, you automatically are getting better every day. And so you give randomness to chaos and bring it into some sort of a order. Now, the next thing is our imagination and creativity. Our brain is very creative, as I said, and it tries to remember things which are not usual. It tries to remember things which are exaggerated, things which are exotic, things which are humorous, things which are weird, obnoxious, unusual, and extraordinary. Because we see things which are ordinary, and 99% or 99% are ordinary. Maybe 1% or 0.1% is extraordinary, and you tend to remember that. It's like, let's assume that you are seeing a marathon race, and everyone is, let's say there are 10,000 people, and they're all running,
and each one is wearing a red hat. But let's assume there is only one there who is wearing a green hat. So what will you do? You will pick up that guy with a green hat. Similarly, if let you go to a fair, and people are there, normal people, 5.5, 5 feet, 5.5, 5 feet, 10 inches, 6 feet. But we see somebody who is a 10-foot guy or 9 feet guy, you will never forget him. You will not forget how he talks, how he walks, how he looks, even after so many years. So the brain picks up something which is unusual and extraordinary. So, what does it mean in terms of remembering? If you want to remember something, you twist it and you make it exaggerated in your mind, because nothing stops you from making your own images. And you can make those images very exaggerated and extraordinary. Today, we even remember the book Gulliver's, because this Gulliver goes to an island where there are only dwarfs. So here we remember not those thousands of dwarfs. We remember Gulliver. We remember those pictures. And so you have to use this faculty of the brain to kind of capture the things with the help of your imagination. The third thing is converting data into pictures. You see, we always remember pictures. It's very easy to remember because these pictures are sometimes funny, they are colorful, and they remind you of somebody whom you love. So a picture has a lot of purport, a lot of meaning to it. If I just say Tiger, this means it's tiger when you write it down. But when I say tiger, you actually don't see the word, you see a tiger. You see a tiger in a cage or in a jungle or in a circus. If I say Mother, you don't see the word mother written there. You see your mother, her affection oozing out, her love for you, caring and sharing. So the images are very, very impactful. So anything which you see, if you are able to convert that into an image or a picture, and especially if that picture is moving rather than fixed, a still image is not as good. But maybe an image which is moving. These are the things which will help you to make the memory stronger. So this is one rule. The other one is the most important in terms of improving your memory is God has given something called as a spatial memory. It's not SPECIAL, it is spatial, SPATIL, which means something spatial means something which is related to space. Now, if you think about it, any of our memories are always associated with a location. It is not existing in vacuum or in isolation. For example, when you think of your boss, you see the boss in his office. When you think of a teacher, you see the teacher in her classroom. So, there is always a space which is attached to a memory. And therefore, if you want to really build up your memory into a very powerful weapon, what you do is, and that's what we are trained when we do our memory training, to create locations. We call it as a memory palace. Let's say 5,000 locations I have in my mind. And if I have to remember 5,000 things, then the process is you take one thing which is a content, maybe a number or something, convert it into image, put it into the first location. Go to the next location, convert that abstract thing into an image, put it into the second location. Like that, you go on from first to the second to the third to the 10,000th location. And when you want to recall, what you do is you go back to your location number one and you see that picture and you decode it. You decipher that particular image into the word or abstract thing which you had. And this is the process. You go on from one location to the next and keep decoding, deciphering the stuff. And this is how you remember. Now you will think this becomes too much of a difficult thing, but it is not. As I said, slowly if you practice, maybe you start with the locations of 5, and then you put each of the stuff into those 5 locations. Then you make another 5 locations. And you can do those locations or memory palaces we call
into no places which are known to us. For example, we know our house. When we go into our house, there is a gate. When you enter, there is a shoe rack. When you go into the hall, there is a TV, there is a sofa. They go into the kitchen, there is a fridge, there is a cooking range. Then there is a basin. Then you go to the dining room. So like that, we have the familiar places. So what you do is you make a location, memory, palace, we call it. And then next comes putting the contents or those things onto those. So let's say your wife gives you a list of 10 things. Let's say milk. So you put the milk bottle onto the gate. Then she says you also get some salt. So what you do is go to the second location, which was your shoe rack. You imagine there's been a lot of salt being, spilling over there for some reason. And this is the process. So we can learn this in a small workshop. Again, it's not something magical or something extraordinary out of no, it's not out of the world. It can be learned with a small 1 or half a day or 2 days of workshop, and thereafter you practice. So the point about spatial memory is you can use a content and put it onto a context or a reference or a frame. Like you take a picture is the content, and you put it around the frame. Now the frame becomes the context. So the same picture in isolation has a different meaning, whereas that picture into that particular frame gets a different meaning. For example, there's just a flower. Let's say there is a rose flower. If there is only a rose flower which you're holding in your hand, then it has one particular meaning. But if you put that in a nice frame, let's say with a golden frame, for example, then that picture, that same rose looks different. You put it in a bouquet, a nice bouquet, wrapped in a colored cloth, it has a different meaning. So content may be the same, but when you put it into different contexts or different frames, they have their different meaning. And so with the help of this, you can then juggle around and you can try to recall what you had seen. Now we'll just do a 5 minutes of a fun time. It's more of entertainment, I would say. But you see, I'm reminded of one quote which I had read about Disney, Walt Disney. And he says, I will entertain people in the hope that they get some education. Let me repeat. I entertain people with the hope that they may get educated, rather than educating them in the hope that they get entertained. So we have entertainment, and the process we learn the concept. So I'm just going to show a few slides, and thereafter I will ask you questions as to where this person, let's say there are 9 persons and then 9 different locations. So they're all random, very eclectic. They're no relation to one another, very random. So, but the beauty about our brain is it can discern each of the images. Thousands and thousands and thousands of images can be discerned. The same Amitabh Bachchan in a movie, the same Amitabh Bachchan in a KBC, the same Amitabh Bachchan onto the street, the same Amitabh Bachchan into a vacation. Every picture is different. Mother in the kitchen is different. Mother in the family group is different. Those images are so very distinct, and brain can find out and make a distinction. And that is the only reason that whenever we are in a competition, although we have to remember 10,000, sometimes 20,000 images, each image is different. There is no confusion. People may say, oh, it may get conflicted, brain will get confused. No, on the contrary, brain finds a lot of fun in trying to distinguish one from the other. And so in the next 2-3 minutes, I'll show you these pictures, and that will drive down the message or drive down the thing which I would like to highlight. So let's say this is a memory magical key, special memory. So those of you whom you want to take this particular memory training seriously, you have to use this technique, and this is the fountain, the basic, the foundation of all memory skills. Let's say we see a lion here. Okay. Sanjay, are you able to see the screen? Yes, sir. Yes, sir. And you are able to hear me clearly? Yes, very clearly, sir. Okay. So we are seeing this is the content or the information. Now let us put this in a context or in a frame.
And what is that frame? And here, as I said, brain wants to remember things that are very funny, which are not normal, which are exaggerated, which are out of this world, complete fix of your imagination. You can float on that cloud of imagination and do what you like inside your mind, because there is so much of paradise inside, which gives you all the freedom and all the fun and the joy. So I'm just going to put a frame around this and see where this lion was. Normally, you would say lion was in a jungle or in a circus. But now my lion here is going to be in a bedroom. He's standing on the bed. And you'll wonder what he did. He came out through this window and he just jumped and is there on the bed. So the content was the lion, and the context or the framework is the bedroom. Next one. The content is Amitabh Bachchan and where he is. What is the context? Where is the frame? Oh, there is a kerosene being given to people, a ration shop, and he lands there and joins the queue. Now, will you forget this story ever? I don't think you will. And even if Amitabh Bachchan was to be in the queue, he will never forget this because it was so unusual and different. Navjot Singh Sidhu. You're seeing him on the cricket field, you're seeing him in Kapil Sharma's show. But let's say suddenly he appears in your washroom. You'll be completely perplexed at 6 and 7 as to what this guy is doing here. So content is Sidhu, context is the washroom. Rekha. I'm sure you will recollect this is from a movie called Umrao Jan. But Rekha in a movie in Umrao Jan film is fine. But what happens, you go to a Udupi restaurant, you are enjoying your dosa and idli on a Sunday morning, and suddenly Rekha comes there and she starts her dance in that restaurant. Rekha in a Udupi restaurant. Sonu Nigam. Normally you see him in a concert or in a TV show or in a reality show. But what if he walks into a conference room when there is a presentation going and he stops the guy who is doing a presentation and starts singing? Devanand, chocolate hero of yesteryears. You have seen all his movies and all those images flash in front of you. But what if you see Devanand suddenly in a circus right across the trapeze, obstructing these two trapeze artists? You'll not forget this, right? Messi, on a football, on a pavilion, 30, 40, 50,000 people cheering, and he's making his goals, he's lifting his trophy. Pictures are very familiar. But what if he lands up in a poultry farm? What is he going to do now? You'll be wondering, and those chickens also must be wondering what's happening here. Dhoni. I've seen him keeping wickets, scoring runs, winning matches, World Cup 6, which you saw last time. We won the World Cup. Those images are so permanent. But we want to give some different twist to this. Let's say his wife Sakshi asks him to go to a supermarket and he's come there. Now Sakshi told him to go and bring a tur dal. So he comes to the supermarket, no problem, I'll bring it. And here he comes and he forgets whether it was tur dal or udit dal, because he is like any one of us. He remembers the statistics of cricket, but he forgot which was. So he calls again and he says, was it tur or udit or moong? So we have Dhoni in the supermarket. And we have Kangana Ranaut. But she lands near Taj Mahal. And all the visitors, instead of looking at Taj Mahal, they are now looking at her. Some twist. Now, if I ask you, where was the lion? You will say lion was in the bedroom. Where was Rekha? Rekha was in a Udupi restaurant. Amitabh Bachchan was a kerosene line. Sidhu in a washroom. Sonu Nigam in a conference room. Devanand in a circus near trapeze. Kangana Ranaut at Taj. Dhoni
in Lulu supermarket. You know what he was looking for? Tur dal. Messi in a poultry farm. So, what I'm trying to now demonstrate is if you want to remember things, you put it into context, and that context will be very unique for you and it will be very easy for you to recall. Now, friends, I have kind of finished this presentation, but if you are to go home today, what you need to do is you have to remember two things, and that is there's no such thing as good memory and bad memory. There's only trained memory and untrained memory. So here on, what you do is you start making use of whatever we have gone through today, whatever we have covered, and you start with baby steps. Start with 5 things, start playing these games. Spend only 5 to 7 minutes every day, and you will see the difference. It's like compound interest, it grows exponentially over a period of time, and you'll not believe, you will surprise yourself that I was at level 1 when I began this year ago, and today I'm at level 5. Maybe another 2 3 years, I'm at level 7. And very soon, if you follow this, you will join me in a national memory championship. And why not even at the world championship? So, baby steps have to be taken. And one last thing that you have to remember is we try to remember things which are liked by us. We remember things which we focus on. We like things which we put our attention, and we like things where we devote ourselves to the details. And that is the only way you can memorize and your memory power can be strengthened. So you have to start taking interest in things. Just an example is we meet so many people in any party, for example, and the person introduces himself. He says, I am so and so. Now you are hardly interested in knowing who this guy is. You don't even look at his face. You only hear that he said, I am so and so Adam Smith or whoever. After 5 minutes in the same party, you come and bump again, and you don't even know who that guy is. You don't remember his name because you had no interest. If you have interest and if you focus on the details, it is very easy for you to remember. You remember so many things which have happened in your past. You remember all your glories and successes. You remember all those wonderful moments in life. You also remember all those setbacks, insults, and the heartbreaks which you had in the past, if any. So we always remember what we want to remember. And sometimes, we would like to forget. Now, forgetting is also a bliss. We forget most of the stuff. But there are some things which keep bothering us, and if we are unable to forget those, then it's a problem. But more than that, the challenge is how to remember what you want to remember, how to forget what you want to forget, and how to remember what you need to forget. So I think with this, I'll just close this session, and we can open up the session for question and answers. Sanjay, I hand over to you. येस सर. थोडं मराठीत पण काही सांगू शकाल का सर? बऱ्याच लोकांचा प्रश्न आलेला. मराठी लोकांना ओके. मला संजय सरांनी विचारलं होतं तुम्ही मराठीत बोलू शकाल का म्हणून. तर मी म्हटलं हे मी महाराष्ट्रीयन आहे, पण आमचं मराठी, मी बेळगावचा आहे, त्यामुळे माझ्या मराठीवर कानडीचे बरेच आघात आहेत आणखीन. त्यामुळे ऑफकोर्स आय हॅव ट्रायड टू ग्रो आउट ऑफ इट ओव्हर द इयर्स. पण मराठी असं अगदी छान संजय सर किंवा दीक्षित सर बोलतात तसं मला बोलता येत नाही. आणि ज्या काही थोडेफार मी वर्कशॉप्स केलेले आहेत आतापर्यंत, सगळ्या इंग्लिशमध्ये केलेले आहेत. शिक्षण अर्ध इंग्लिश अर्ध मराठी असं झालंय, त्यामुळे मला मराठीत तसं नीट बोलता येणार नाही. पण जे काय तुमचे प्रश्न येतील ते मी थोडेफार मराठीत त्याचं उत्तर द्यायचा प्रयत्न करेन. पण प्लीज डोंट एक्सपेक्ट माय मराठी टू बी व्हेरी चेस्ट. सिमिलरली हिंदीमध्ये सुद्धा मला इतकं छान बोलता येत नाही. माझं हिंदी म्हणजे मुंबईचं इंग्लिश आहे, आणि इवन टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल आय वुड से इट इज अ काइंड ऑफ ए टांगेवाला इंग्लिश.
म्हणून मग मी शक्यतो मराठीतनं बोलायचा प्रयत्न करेन, आणि मी जर का अडखळलो तर मला कोणीतरी मदत करेल, किंवा आय विल प्रॉब्ली स्विच ओव्हर टू इंग्लिश. चालेल. पण जी काही तुम्ही आता सांगितली ती खूपच छान माहिती होती. आपण प्रश्न घेऊया. मी पहिला प्रश्न. बाहेर जाऊ का स्क्रीन मधनं? नाही, आता आपण दोघंच दिसतोय स्क्रीनवर. मग मी हे बंद करू का, माझी हे नाही, इथून बंद झालंय सर ते. स्टॉप शेअरिंग करू का? हो, चालेल. अच्छा, ओके. हां. तर नंदन सरांनीच प्रश्न टाकलाय की पार्किन्सन पेशंटला याचा कसा फायदा होऊ शकतो, पार्किन्सन्स हो. असले. आता ह्याच्यात कसं आहे की पार्किन्सनिझम किंवा अल्झायमर्स किंवा डिमेन्शिया हा प्रॉब्लेम जेव्हा होतो, तेव्हा वी हॅव अनफॉर्च्युनेटली रीच्ड ए लेवल विच मे बी काइंड ऑफ पॉईंट ऑफ नो रिटर्न इन सम वे. कारण मला वाटतं, आय एम नॉट ए डॉक्टर, आणि प्लीज व्हेरीफाय वॉट एव्हर आय एम सेईंग, रिव्हेरीफाय इट. पण आय थिंक दीज डिसीजेस आर हॅपनिंग बिकॉज ऑफ द ब्रेन सेल्स डॅमेज, आणि ते रिव्हर्सल थोडं डिफिकल्ट झालं. बट हॅव्हिंग सेड दॅट, इफ यू टेक ओव्हरऑल जनरल आयुष्यात आपण पाहिलं तर even if we have some problem, for example, if somebody's arm is broken and it's put into plaster, after 20 or 30 days when the plaster is removed, your muscles are frozen so much that you don't want to even move them. तुम्हाला माहिती आहे प्लास्टर काढलेला आहे, पण स्टील यू कॅनॉट टेक युअर हँड इवन इफ यू वॉन्ट टू. तर त्यावेळी काय होतं की यू गो टू अ फिजिओथेरपिस्ट, आणि फिजिओथेरपिस्ट म्हणतो की डोंट वरी, विल हॅव टू डू दिस एक्सरसाइजेस. आणि हळूहळू सुरू करत 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 एक महिनाभरात पूर्वी जसा हात होता तो तसाच होतो. So what has happened here is the muscles which had got frozen or had become redundant, you are activating them, right? And with that activation, you are able to come back to normal. Ata if a disease has happened like so Parkinson, to what extent it can be reversed, we do not know. I do not know. Somebody has to advise that, or you have to do some research. But in any case, before something becomes bad, we should try to take a preventive care. म्हणून याच्यासाठी एव्हरी डे 5 ते 10 मिनिटं जरी आपण हे छोटे छोटे एक्सरसाइजेस, मोर एज ए फन गेम्स. तर आता फॉर एक्झाम्पल, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, wives can give a list of grocery shop and tell them not to write down anything, and the husband will make sure that he makes a small story and he goes and he tries to get the stuff. असं तुम्ही थोडं थोडं छोट्या छोट्या प्रमाणावर तुम्ही असे हे करत गेलात ना, तर डेफिनेटली युअर ॲबिलिटी, द मसल विल स्ट्रेंथ. आफ्टर ऑल, व्हॉट आर न्यूरॉन? दे आर ब्रेन मसल्स. म्हणजे आपल्या ॲट एनी एज वी कॅन बिल्ड अवर बॉडीली मसल्स, फिजिकल मसल्स. सिमिलरली ब्रेन मसल्स कॅन ऑलवेज बी दॅट. सो ज्यांना जरी अल्झायमरवर झाला असेल तर दे ऑल्सो कॅन start doing and start jogging their memory to the extent they can, with small bits and pieces here and there, and I'm sure it will help. पण ज्या those who are away from it, तर त्यांनी आतापासूनच, एस्पेशली आफ्टर से 40-45, वेर यू स्टार्ट अस्युमिंग दॅट युअर मेमरी इज गोइंग टू वीकन, ते करायच्या ऐवजी तुम्ही दररोज हे एक्सरसाइजेस करा. 5 ते 10 मिनिटं, जास्त करायची गरज नाही आहे. आणि विथ दॅट यू विल डेव्हलप लॉट ऑफ इंटरेस्ट. आता फॉर एक्झाम्पल, टेकिंग माय पर्सनल केस, ऑफकोर्स आय हॅव इंटरेस्ट इन मेमरी एनहान्समेंट. पण सुरुवातीला जी मी सुरुवात केली तेव्हा आय वॉज ॲट लेवल 2, 3, 4. देन यू काइंड ऑफ इम्प्रूव्ह अपॉन. थोडी कन्सिस्टन्सी पाहिजे, थोडी प्रॅक्टिस आणि सिन्सिरिटी पाहिजे. पण जसं आम्हाला ह्याच्यामध्ये आपण ऐकत असतो की आठवड्यातनं 7 दिवस जरी तुम्ही वॉकिंगला गेला नाही, ॲटलिस्ट 5 वेळा तरी जा. सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स विच वी शुड फॉलो, अँड इट्स अ सेल्फ डिसिप्लिन फॉर युअर ओन बेनिफिट. आणि याला काय सेपरेट वेळ काढावा लागतो असं नाही. तुम्ही बसलेले असता, यू आर जस्ट वायलिंग टाइम. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही आता विमानात बसलेला आहात आणि विमान अजून सुटायचं आहे, किंवा विमानात 1-2 तास आहे, किंवा लाऊंजमध्ये आहात तुम्ही, किंवा बससाठी तुम्ही वाट पाहत आहात, ट्रेनमध्ये आहात, केवढा तरी वेळ मिळतो आपल्याला. तर अशा वेळेला यू कॅन जस्ट फाइंड 5 to 10 minutes. So you have to create time and use that time for these kind of things which will help you in the long run, and they should be done on a sustained basis. So my answer to this is,
एव्हरीवन शुड ट्राय इट रिगार्डलेस. अनफॉर्च्युनेटली ज्यांना प्रॉब्लेम आलाय त्यांनी ते प्रयत्न करायलाच हवे, पण ज्यांना प्रॉब्लेम नाही आहे फॉर्च्युनेटली, they should start doing this. And I will probably try to do a workshop soon for people who are above 40, above 50, elderly people. आणि त्या लोकांना छोटे छोटे प्रॉब्लेम्स असतात, औषधं घ्यायची असतात, दिवसातून 5-6 वेळा औषधं घ्यायची असतात, विसरलं जातं. काही काय करायचं असतं आज ते विसरलं जातं. एकदम तुम्ही हॉलमधून आत जाता किचनमध्ये आणि एकदम तुम्हाला आल्यावर आठवतं की अरे मी आत कशासाठी आलो. या छोट्या छोट्या गोष्टी अवॉइड करू शकता तुम्ही. आणि आय थिंक दॅट इज द ओनली की टू अवॉइडिंग प्रॉब्लेम्स. बरोबर आहे सर. मला परत एकदा तेच विचारायचं की नेमकं काय शब्द आणि त्याच्या चित्रांचं स्वरूप असं आपण एक्सरसाइज करायचं का? म्हणजे ते मराठीत थोडक्यात पुन्हा सांगा ना, नेमकं काय एक्सरसाइज करायची? हा एक्सरसाइज आता बघा, तुम्ही कुठल्याही आता युट्यूबवर तुम्ही गेलात की मेमरी गेम्स म्हणून आता छोट्या छोट्या, आणि ते छोट्या लेवलवरनं सुरू करतात. अगदी सिम्पल टू स्लाइटली मोर डिफिकल्ट टू मोर डिफिकल्ट. तुम्ही कुठल्याही युट्यूब, आणि हल्ली आपल्याला भरपूर रिसोर्सेस अवेलेबल आहे. आता जस्ट टू गिव्ह यू अ स्मॉल काइंड ऑफ टिप, माझी एक हे आहे यूट्यूब चॅनल, माझं यूट्यूब चॅनल आहे. तर कोविडमध्ये आम्ही बसल्या बसल्या मी एक 10-15 असे व्हिडिओज केले होते की डे टू डे लाईफमध्ये तुम्हाला कसा उपयोग होईल. फॉर एक्झाम्पल औषधं घेणं हे कसं अवॉइड करता येईल, किंवा पासवर्ड विसरतो आपण, किंवा पासवर्ड बनवायचं सुद्धा डिफिकल्ट जातं आणि लक्षात राहत नाही, दरवेळी असे किती पासवर्ड तुम्ही लिहून ठेवणार. सो त्याच्यासाठी असे छोटे छोटे व्हिडिओज आहेत, एक 5-5, 7-7 मिनिटाचे. तर ते तुम्ही बघा. त्याच्यामध्ये मी थोडेफार बेसिक्स दिलेले आहेत, हाऊ टू बिल्ड अप युअर डेटाबेस युजिंग अल्फाबेट्स, अगदी सिम्पल. आणि त्याच्यावरनं तुम्ही यू आर एबल टू ॲक्च्युली मेक यूज ऑफ दिस. असे एक्सरसाइजेस तुम्ही करा. तुम्हाला असं काही वेगळे एक्सरसाइजेस करायची गरज नाही आहे. एक 5-10 आता नंबरसाठी मात्र, नंबर जेव्हा तुम्ही कन्वर्ट करता इंटू इमेजेस, त्याच्यासाठी एक सिस्टम आहे. तर ती ती त्या सिस्टमला मेजर सिस्टम म्हणतात. तर त्याच्यामध्ये जसा उच्चार होतो त्याप्रमाणे तुम्ही कोड करतात ते पर्टिक्युलर वर्ड्स. फॉर एक्झाम्पल 43 इज रिम, कारण 4 साऊंड्स लाईक र, आणि र चा कोड आहे 4. 3 चा कोड आहे म. सो रिम, र आणि म म्हणजे 4 आणि 3. 8 आणि 5 म्हणजे वुल. 8 इज फॉर व आणि 5 इज फॉर ल. तर अशी एक छोटीशी सिस्टम आहे. तर ती तुम्ही शिकली तर तुम्हाला नंबर्स कन्वर्ट करता येते. पण दॅट बी नेक्स्ट स्टेज, तेवढ्यापर्यंत तुम्ही जायची गरज नाही आहे. सुरुवातीला जस्ट आता फॉर एक्झाम्पल बऱ्याच लोकांनी सांगितलं की आज रात्री मी झोपताना एक 10 मिनिटं बसायचं आणि सकाळपासून मी काय काय केलं आज, यू ट्राय टू राईट इट डाऊन. मे बी तुम्हाला लक्षात येणार नाही, बिकॉज ब्रेकफास्ट लंच डिनरला काय केलं ते पण आपल्याला लक्षात राहणार. पण मे बी भले दिवसातनं तुम्हाला फक्त 5-6 गोष्टी लिहिता आल्या तरी ठीक आहे. नेक्स्ट डे यू ट्राय टू डू द सेम एक्सरसाइज. देन यू आर बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन रिमेंबरिंग, तो फोकस पण वाढलेला असेल आणि यू विल इन्स्टेड ऑफ रिकॉलिंग 5 विल रिकॉल 10 थिंग्स. नेक्स्ट डे इट विल बी मोर. तर असं तुम्ही दररोज थोडा वेळ अशी प्रॅक्टिस केली की सकाळपासून आज काय झालं, तर याची लिस्ट करायची. आणि तुम्ही शक्यतो एक पेपर पटपट तुम्ही स्क्रिबल जरी केलं तरी चालेल, सो दॅट यू आर पुटिंग थिंग्स ऑन टू द पेपर. सिमिलरली सिंक्रोनायझेशन बिटवीन लेफ्ट अँड राईट ब्रेन, याच्यासाठी आपण बऱ्याच गोष्टी काय करतो, आपण लिहितो. आपण फॉर एक्झाम्पल मी आता राईट हँडेड आहे, तर मी राईट हँडनेच लिहिणार. पण मी वाय डोंट आय ट्राय रायटिंग विथ लेफ्ट हँड. आज मे बी एखादा शब्दच लिहिन मी, उद्या 2 शब्द लिहिन. पहिल्या दिवशी अगदी ते वेडेवाकडं होईल, दुसऱ्या दिवशी ते जरा बरं होईल, 8 दिवसात ते अगदी छान दिसेल, आणि 1 महिन्याभरात तुम्ही यू विल बी एबल टू राईट विथ द लेफ्ट हँड ॲज गुड ॲज द राईट. जगलर्स हेच करतात ना, बिकॉज देन यू इज ए सिंक्रोनायझेशन, अलाइनमेंट बिटवीन द लेफ्ट अँड द राईट ब्रेन. सो असे एक्सरसाइज, ज्या गोष्टी तुम्ही उजव्या हाताने करता, फॉर एक्झाम्पल आपण विंचरतो, केस विंचरतो, नॉर्मली आपण विल इफ आय एम ए राईट हँडेड पर्सन, आय विल यूज माय comb in my right hand. Or maybe I will try with the left hand, for example. So try to do these kind of things. आणि जरा छोटे मोठे एक्सरसाइजेस पण आहेत युट्यूबवर, तुम्ही पाहिलेत ना, ब्रेन एक्सरसाइजेस.
पूर्वी उठ्या-बशा काढायला लावायचे शाळेमध्ये कानाला धरून. दॅट इज विथ अ पर्पज. सो इट विल कीप यू रिफ्रेश्ड अँड अलर्ट. So basically, we need to be alert to remember stuff. So start slow. Don't be over ambitious. पण एकदा तुम्हाला त्याची मजा यायला लागली आणि तुम्हाला कळेल की याचा उपयोग होतोय, तर डेफिनेटली देन यू विल वॉन्ट टू गो डीपर इन टू इट. अँड देन आय एम शुअर वन डे यू विल बी अ मेमरी विझार्ड. मला एक असं विचारावंसं वाटतंय की लहान मुलं मोबाईलमध्ये खूप गेम खेळतात. आता मी पण बघतो गेम, तर त्याच्यामध्ये मेमरी गेम्स पण आहेत. तर ते भरपूर आहे. ते मदत होईल का त्याची? काय म्हटलं? ते खेळण्याने काही आपल्याला मदत होईल का? म्हणजे मदत ज्या गोष्टींनी तुमचा ब्रेन अलर्ट राहतो, ऍक्टिव्हेट होतो, कुठलीही ऍक्टिव्हिटी ती असू दे, वेदर यू आर ट्राईंग टू मेमोराइज द स्टफ किंवा स्पॉटिंग इट अप. फॉर एक्झाम्पल आता प्लेइंग कार्ड घ्या तुम्ही आणि सुरुवातीला जस्ट 2च कार्ड घ्या. ओके, 2 कार्ड्स घातले टेबलावर, हे बंद करा. ओके, हे 2 कार्ड्स कुठले होते? ठीक आहे, 2 कार्ड्स मला आले. आता 3 कार्ड्स झालो, 3 कार्ड्स, 4 कार्ड्स, 5 कार्ड्स, असं करत करत तुम्ही यू कॅन एनहान्स युअर ॲबिलिटी. सो प्रत्येकाला एक एलिमेंटरी लेवल, देन स्लाइटली मीडियम अँड देन देर इज ए हायर लेवल. तर ही कुठल्याही गोष्टी कुठल्याही ट्रेनिंगमध्ये हे अप्लिकेबल आहे. तर हे तुम्ही करू शकता आणि यू हॅव गेम्स विथ युअर फॅमिली मेंबर्स. हे सांगायचं, ओके आज तू काय काय केलीस मला सांग, किंवा आज काल काय काय झालं ते सांग मला, किंवा टेल मी लिस्ट ऑफ फ्यू थिंग्स विच आय ट्राय टू रिमेंबर. सो देन अँड देन यू कॅन चेक हाऊ फार यू आर ओके. म्हणजे तुम्हाला इंटरेस्ट द्यायला लागेल की मग, आणि हे स्पेशली यूज दिस ॲबिलिटी टू ब्रिंग इट इन स्टोरीज. हे असलं तरी ते कॅन ऑलवेज ब्रिंग इट इन. डॉक्टर राजेश कोकरे यांचा प्रश्न आहे की प्रेग्नंट वुमनसाठी बाळाची मेमरीसाठी काही डाएट वगैरे देता येईल का त्यांना? हा, आता डाएटचा एक कसं आहे की आता आम्हाला त्यांनी सांगितलं की मेमरी चॅम्पियनशिप जेव्हा असते तेव्हा त्यांनी आम्हाला सांगितलं की ट्राय टू अवॉइड शुगर अँड कार्बोहायड्रेट्स. म्हणजे आता आपल्या दीक्षित अरे वा. सरांची लाईफस्टाईल आहे, इट इज ॲक्च्युअली एक्सलंट. इनफॅक्ट चॅम्पियनशिपच्या आधी मी 2 महिने शक्यतो गोड खायचा टाळतो, कारण शुगर इट क्लॉग्स युअर मेमरी. आणि बऱ्याच वेळा तुम्ही पाहिलं असेल, आता आज भरपूर श्रीखंडपुरीचं जेवण झालेलं आहे, आज असणारच आहे, घटस्थापना आहे, आणि तुम्ही जेवण झाल्यानंतर वेन युअर स्टमक इज फुल, you try to do some sort of a mental exercise and your brain will refuse to cooperate with you. कारण the whole focus is on digestion and सगळं रक्तप्रवाह पोटाकडे गेलाय, मेंदूकडे फार कमी झालेला आहे. सो डाएट वाईज प्रोटीन्स अँड फॅट्स आर व्हेरी गुड. Carbohydrates and sugar are to be avoided. And this is one of the main things which memory athletes do, and it is proven that these things are very good for memory. So protein, especially almonds, walnut, these are very good for brain. Even to me, walnut bagitla size, it looks like a brain only. So this is how you will have to. And hydrating yourself, drink lots of water. डू नॉट अलाव यू टू बी डिहायड्रेटेड. कारण आम्ही बघितलंय कॉम्पिटिशनमध्ये पाणी प्यालो नाही ना की आमचा परफॉर्मन्स खूप कमी होतो, आणि अगदी तुम्ही जेवण करून आल्या नेक्स्ट जे सेशन्स असतात त्याच्यामध्ये सुद्धा परफॉर्मन्स खूप कमी होतो. म्हणून मी चॅम्पियनशिप असते 3-3 दिवसाची, आय डू नॉट ईट एनिथिंग फॉर लंच. मी जस्ट सकाळी थोडंसं काहीतरी नट्स बीट्स खातो आणि होल डे आय विल नॉट ईट एनिथिंग. आणि शुगर इज द कम्प्लिटली नो वेन इट कम्स टू मेमरी. तर शक्यतो मुलांना सुद्धा लहान असताना आय थिंक वी शुड डिस्युएड देम फ्रॉम फीडिंग देम स्वीट स्टफ. चॉकलेट, आईस्क्रीम वगैरे शुड बी अवॉइडेड ॲज मच एज पॉसिबल. पुढचं संदेश यांनी विचारलंय की बर्थ डेट किंवा तारखा हे कसं लक्षात ठेवावं? हां, बर्थडे आणि तारखा लक्षात ठेवण्यासाठी देर आर डिफरंट टेक्निक्स. तर मी काय करतो की मी आय गो बाय माय फ्रेंड्स बर्थडेज मंथ वाईज. म्हणजे मला माहिती आहे की ही इज अ पायसियन आणि ही इज अन एक्वेरियन आणि ही इज अ लिब्रायन किंवा हा एरियन आहे, असे मला साधारण माहिती असतं. आणि आय विल ट्राय टू जस्ट ट्राय टू रिकॉल. आता फॉर एक्झाम्पल मला समजलंय की कुणाचा वाढदिवस आहे 10 जूनला, तर आय विल ट्राय टू रिकॉल. आय नो दॅट ही इज बॉर्न इन जून, आय मे नॉट बी नोईंग द एक्झॅक्ट मंथ,
तर त्यावेळी मग मी काय करतो की आय ट्राय टू रिमाइंड माय सेल्फ अँड सी, किंवा फॉर एक्झाम्पल जूनमध्ये याच महिन्यामध्ये कुणाकुणाचे वाढदिवस आहेत. मग एकदा तुम्ही ते रजिस्टर केलं तर हिअर अगेन व्हॉट वी आर डुईंग इज हॅव्हिंग एन इंटरेस्ट अँड वी आर फोकसिंग ऑन द इन्फॉर्मेशन. तर एकदा तुम्ही ते, आता तुम्हाला कळलं की या महिन्यात 5, 6, 7 लोकांचे वाढदिवस आहेत आणि यू से ओके यांचा आणि 4 दिवसांनी आहे. एकदा तुम्ही ते ब्रेनला तुम्ही नुसतं सांगितलं, एक सजेशन दिलं, तर ते इट स्टेज विथ यू. असं होत नाही की ते इट इव्हॅपरेट्स, पण त्याच्यात तुम्हाला इंटरेस्ट आणि यू शुड फोकस ऑन दीज थिंग्स. आणि अशा अशा पद्धतीने तुम्हाला तारखा वेळ लक्षात राहतात. आता बायकोचा वाढदिवस वगैरे लक्षात ठेवायची गोष्ट म्हणजे एक ट्रिक आहे की एकदाच विसरायचा फक्त, मग जन्मभर लक्षात किंवा वेडिंग अॅनिव्हर्सरी किंवा तुमचे वाढदिवस जे आहेत त्याला लिंक करा तुम्ही. फॉर एक्झाम्पल माझा वाढदिवस असेल 12 मार्चला, आता 14 मार्चला आमिर खानचा, मी कधीतरी वाचलं की 14 मार्चला आमिर खानचा आहे, किंवा 14 मार्चला माझ्या वडिलांचा पण वाढदिवस होता. मग मी इमिजिएटली आय लिंक इट. मग आणि 10 मार्चला आणि कोणाचा तरी आहे, तर मग मी म्हणा 2 दिवस आधी याचा आहे. सो एकदा तुम्ही हे सजेशन दिली की ते इट स्टेज इन द ब्रेन. फार मजेशीर, इट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग. ब्रेन कप्स अप विथ थिंग्स विच यू कॅन नेव्हर फॅथम. एकदम 30-40 वर्षापूर्वी काही गोष्ट झालेली असते, सडनली यू रिमेंबर दॅट. तर हे का होतं की ते सरफेसला आहे, ते फक्त ऍक्टिव्ह ट्रिगर करून वर आणायचं आहे तेवढंच. सो हॅव फेथ दॅट यू विल बी एबल टू रिकॉल ॲट अन अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट अँड टाइम. So next question, Pratima Tatke यांनी विचारलंय, आय एम ए प्रोफेसर. वेन आय टीच इन ए क्लास समटाइम्स आय डोंट रिमेंबर सर्टन थिंग्स, सम टायटल, नेम, हाऊ टू ओव्हरकम दॅट? हा, आता एक टेक्निक आहे, स्पीचेस कसे लक्षात ठेवायचे किंवा बुलेट पॉईंट कसे लक्षात ठेवायचे. तर याच्यामध्ये एक लिंकिंग मेथड आहे, विच मीन्स वन शुड लीड टू द नेक्स्ट. फॉर एक्झाम्पल आपल्या ज्या गोष्टीमध्ये प्लेग्राउंड, देन प्लेग्राउंड वॉज लिंक टू द किड, किड वॉज लिंक टू ग्लोब वॉज लिंक टू द टॉवर वॉज लिंक टू ग्लास पीसेस. सो एक एक तुम्ही अशी लिंक बनवायची की वन विल ऑटोमॅटिकली रिमाइंड यू ऑफ व्हॉट वॉज बिफोर अँड इट विल ऑल्सो रिमाइंड ऑफ व्हॉट इज नेक्स्ट. तर याच्यामध्ये सुद्धा मी मेमरी पॅलेस जे म्हणालो ना, आता तुम्ही फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला 10 पॉईंट्स सांगायचे आहेत, की तुमचं भाषण आहे ते 10 पॉईंट्स आहेत. तर पहिला पॉईंट जो आहे तो तुम्ही तुमच्या पहिल्या लोकेशनवर ठेवायचा. फॉर एक्झाम्पल घराची गेट, त्या गेटवर त्याचं एक इमेज बनवून तिथं ठेवायचं. पॉईंट नंबर 2, गो टू द शू रॅक, तर शू रॅकवर त्याची इमेज बनवून ते ठेवायचं. तिसरा टीव्ही, चौथा सोफा, पाचवा गोइंग टू द किचन. सो अशा या लोकेशन्सवर, या ऑब्जेक्ट्सवर तुम्हाला जे जे काही लक्षात ठेवायचं आहे ते दॅट पर्टिक्युलर इमेज, छोटीशी इमेज तुम्ही तिथं प्लेस करायची. हा एक थोडा होमवर्क करायचा. हा एक 2दा तुम्ही रिकॉल केलात, यू विल नॉट फॉरगेट. आता आम्ही स्पीचेसमध्ये असंच असायचं की आय यूज टू टेक पार्ट इन स्पीकिंग कॉम्पिटिशन्स, आणि आय वुड ऑलवेज डू दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज. एक छोटंसं माइंड मॅप म्हणा, किंवा वन थिंग विच वुड लीड टू द नेक्स्ट. बिकॉज आय ऑलवेज बिलीव्ह दॅट टेकिंग नोट्स अँड रीडिंग इज नॉट व्हेरी गुड. कारण काय होतं, त्यांनी डिस्कनेक्ट होतं ऑडियन्स, यू कॅनॉट कनेक्ट दॅम प्रॉपरली. म्हणून हे का तुम्ही डोक्यात करून थोडा होमवर्क केला की फॉर एक्झाम्पल आज तुम्हाला हे टॉपिक शिकवायचे किंवा या टॉपिकमध्ये हे पॉईंट्स घ्यायचे आहेत, जस्ट मेक ए सिक्वेन्स आणि क्लब देम. मेक इट, ट्राय टू रिमेंबर दोज इन चंक्स. आपल्या एकेका याच्या चंकमध्ये आपण लक्षात ठेवायला इझी होतं आपल्याला. कारण देर इज अ सेइंग दॅट बिटवीन 5 to 7 pieces of information you can memorize in your short-term memory. That is not a problem. विजय शिंदे यांनी विचारलंय की नामस्मरण केल्याचा उपयोग होतो का यासाठी? डेफिनेटली होतो नामस्मरण उपयोग, बिकॉज देन व्हॉट यू आर डुईंग, यू आर फोकसिंग, युअर कॉन्सन्ट्रेशन इज ग्रोईंग. नामस्मरण एस्पेशली आय हॅव रेड अबाउट इट, म्हणजे मोठ्याने संस्कृतचे स्पेशली हे आहे त्याला संस्कृत इफेक्ट म्हणतात. So that you go into a rhythm, you are concentrating, you are having no movement. So automatically what has happened is you have changed your level of consciousness from beta to alpha wave. So conscious level मधनं तुम्ही सबकॉन्शियस लेवलला जाता, आणि एकदा तुम्ही सबकॉन्शियस लेवलला गेलात की देअर द ॲब्सॉर्प्शन इज व्हेरी व्हेरी फास्ट. You can pick up the stuff, and because it is directly going to the root, subconscious is our boss. It does most of the work, but it is beneath the surface.
So you have to activate subconscious mind, and त्याच्यासाठी you have to do a little bit of meditation किंवा जप. And this is a kind of a state of hypnosis only. No? मग तुम्ही जप म्हणत असता तुम्ही you are forgetting everything else. You are going into a state of hypnosis. So त्याचा डेफिनेटली उपयोग होतो. आणि So, स्पेशली तुम्हाला पाठ काय करायचं असेल तेव्हा तुम्ही मोठ्याने जर का वाचला, तर मला लकीली लहानपणापासून मोठ्याने वाचायची सवय होती. तर अभ्यास मी कितीही तास केलो तरी मी कधीही मनात कधी वाचत नव्हतो. तर त्यामुळे काय होतं की नंतर मला त्याचा ॲडव्हान्टेज मला कळाला की तुम्ही वाचता मोठ्याने डोळ्यात यू आर टेकिंग द सेन्सेस थ्रू युअर आईज. At the same time, you are also hearing, and you are also connecting what you are hearing to your brain. So I think it's a kind of a wonderful interplay of your senses, and that helps you to augment your memory. सौमित्र जोशी यांनी म्हटलंय की मी ट्रेनिंग देतो मुलांचं, काही वर्कशॉप ते घेतात, तर त्यावेळेस त्यांचे चेहरे लक्षात राहतात पण त्यांची नावं आठवत नाहीत. हा, तर आता नेम्स अँड फेसेस हे एक स्पेशल कॅटेगरी आहे ट्रेनिंगसाठी. त्याच्यासाठी थोडे व्हेरी बेसिक रूल्स आहेत किंवा ट्रिक्स आहेत आय वुड से. तर हे ट्रिक्स कसे आहेत, तर फॉर एक्झाम्पल समोर तुम्हाला एक माणूस दिसला फॉर एक्झाम्पल, आणि लेट्स से हिज नेम इज स्टीव्ह, आणि लेट्स अस्युम दॅट ही इज ए बॉल्डी पर्सन, टक्कल आहे. तर यू कॅन इमॅजिन सम सॉर्ट ऑफ इमेज. आता त्याचं नाव स्टीव्ह आहे, यू जस्ट ट्विस्ट दॅट, अँड ते स्टीव्ह जर तुम्ही स्टोव झाला आणि तो स्टोव यू पुट हिम ऑन हिज बॉल्ड. Okay, for example, there is let's say there is a girl and her name is Kangana. Okay, Kangan means तुमच्या हातातला काकण. And let's say she has got a big mole. You can imagine there is a big Kangan which is hung around her mole. Basically what you have to do is find out what is a distinguishing feature of that person and twist the name, make an image and put it onto that particular hook. That's called a hook. त्या चेहऱ्यावरचं जे काय असेल, फॉर एक्झाम्पल डोळा छोटा आहे फॉर एक्झाम्पल, किंवा मोठ्या भुवया आहेत, किंवा गाल गोबरे गोबरे आहेत, किंवा चिन छोटी आहे, जीवनी अरुंद आहे, व्हॉट एव्हर इट मे बी, यू जस्ट ट्राय टू आयडेंटिफाय दॅट. आता हे मी सांगते ते तुम्ही आता समोर कोण माणूस आला की थांबा हा मी बघतो तुम्ही जीवनी अरुंद आहे असं नको व्हायला. इट शुड हॅपन नॅचरली. अरे च्या तुम्हाला टक्कल आहे की असं म्हटलं की तू यू विल बी इन ट्रबल. You just see whatever comes to your mind as a distinguishing feature, and then also just try, because we are meeting him for the first time. Okay, so then you can make that picture and put it around the face. Similarly, आता कोणीतरी आला समोर प्रभाकर, that suppose you know somebody by name Prabhakar, you immediately make a story and say हा मी या प्रभाकरच्या घरी याला पण भेटलो होतो. आणि when you meet somebody, एक 5 मिनिटं आपण बोललो तर 2-3दा त्यांच्या नावाचा तुम्ही रिपीटेडली उच्चार करायला पाहिजे. हा काय म्हणता संजय, नाईस मीटिंग यू. थोड्या वेळाने संजय तुम्ही कुठं काम करता, आणि 5 मिनिटांनी ओके संजय नाईस मीटिंग यू, सी यू अगेन. वेन यू आर सेइंग दिस रिपीटेडली 2-3-4 times in that space of 5 minutes, you are telling your brain, it's a kind of repetition homework you are doing. So next time when you meet Sanjay, you don't have to worry, yes Sanjay is there, आणि लगेच नाव लक्षात. सो याच्यासाठी थोडे ट्रिक्स आहेत. ह्याच्यात काय फार मोठं शहाणपणाचं काम नाही आहे, ट्रिक्स विच विल हेल्प यू. पद्मा मॅडम विचारतायत, हाऊ टू फॉरगेट बॅड और रादर सॅड इन्सिडेंट ऑफ आवर पास्ट. सॅड इन्सिडेंट्स, आता आय एम एन NLP ट्रेनर, त्यामुळे आम्हाला त्याने ट्रेनिंग दिलं होतं की हाऊ टू हेल्प समबडी टू फॉरगेट अबाउट द पास्ट ट्रॉमाज और बॅड इव्हेंट्स. तर त्याच्यासाठी एक स्पेसिफिक इंटरव्हेन्शन्स आहेत, काही NLP प्रोसेसेस आहेत, ते खूप सिम्पल आहेत. तर हे मला आता तुम्हाला इथं 2 मिनिटात सांगणं जरा डिफिकल्ट आहे. पण व्हॉट यू ट्राय टू डू इज दॅट इमेज यू ट्राय टू मेक इट व्हेरी डल. जे समोर डोळ्यासमोर आता चित्र आलं ते भरपूर कलर्ड आहे, तर यू ट्राय टू टेक ऑफ ऑल द कलर्स. काय होतं ते ब्लॅक अँड व्हाईट केल्यावर तुम्हाला त्यातली इंटरेस्टच कमी होते. सिमिलरली ते पिक्चर डोळ्यासमोर आहे तुमच्या मेंटल आईज समोर, यू ट्राय टू पुश इट बॅक अँड यू पुश इट मेंटली ॲज फार ॲज यू कॅन. नॉर्मली काय होतं की ज्या गोष्टी समोर असतात त्याचा आपल्यावर जास्त इम्पॅक्ट होतो, पण ज्या गोष्टी दूर असतात ज्या दिसूच शकत नाही त्याच्यामध्ये आपला इंटरेस्ट कमी होतो. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही आता एका कुठल्या तरी नाटकाला गेला आहात, आणि इफ यू आर सेईंग सिटिंग इन द फर्स्ट रो, यू विल सी ऑल द कॅरेक्टर्स व्हेरी क्लिअरली.
पण सपोज तुम्हाला एकदम 100वी लाईन दिली आणि तुम्हाला काही दिसत नाहीये समोर, तुम्हाला त्यात इंटरेस्टच राहणार नाही ना. Similarly, for bad events, what you do is you try to push them as much possible far into either the background or far into the future that you cannot see it. असा ह्याचा इम्पॅक्ट होतो. पण हे सायकोलॉजिकल प्रोसेसेस आहे. NLP has really helped a lot in helping people take off all these negativities. So ह्याचा मेमरी म्हणजे हा, this is very difficult because linked ते to म्हणजे माझ्या पण मनात हा पहिलाच प्रश्न, जेव्हा तुम्ही आपण हा प्रश्नोत्तराचा हे घेणार आहोत म्हटल्यावर आलं की आपण काही प्रसंग आपल्या जीवनात घडलेले असतात, म्हणजे काही भांडणं वाद वगैरे, ते आपण वर्षानुवर्ष लक्षात राहतात आणि आज काय जेवलो ते माझ्या लक्षात राहत नाही. तर असं का होतं? असं होतं because you do not want to forget all those incidents. You are consciously trying to remember those. तुम्ही unless you are having that policy of forget and forgive, which generally doesn't happen, कारण it becomes very personal. त्यामुळे अशा गोष्टी विसरणं शक्य नाही. इनफॅक्ट जसे जे दिवस जाते तसे ते इमेजेस आणि मेमरीज जास्त स्ट्रॉंग होत जातात. याच्यामध्ये एक NLP मध्ये एक टेक्निक आहे की जेव्हा असा काहीतरी तुमचा सिनेमा सुरू झाला त्या इव्हेंटचा, मुख्याने तुम्ही स्टॉप म्हणायचा. स्क्रीन इनसाइड युअर माइंड अँड से स्टॉप. स्टॉपचा एक सिग्नलचा फार महत्वाचं काय आहे की लहानपणापासून स्टॉप म्हणजे आपण लगेच थांबतो. फॉर एक्झाम्पल, बाळ रडत असतं, आई किती प्रयत्न करते आणि नंतर मी शेवटी ऐकत नाही म्हटलं जोरात ती किंचाळते, आता थांब, आता स्टॉप. ते चाइल्ड सडनली एज इफ इट्स अ मॅजिक he stops. Similarly, आता सिग्नल, रेड मीन्स स्टॉप. काही असेल, यू मे बी F1 ड्रायव्हर, बट यू सी रेड सिग्नल, यू हॅव टू स्टॉप. Because that stop signal has been so much embedded into our brain and psychology. That stop means you have to stop. That moment it has to stop. It's breaking that pattern. तर याच्यावर सुद्धा माझे व्हिडिओज आहेत माझ्या युट्यूब चॅनलवर. इनफॅक्ट ऑन दिस इटसेल्फ आय हॅव डन वन शॉर्ट व्हिडिओ. मे बी इट विल हेल्प यू. तर ज्या गोष्टी आता लोकांना हे सायकोलॉजिकल आस्पेक्ट जे आहेत त्याच्यावर पण व्हिडिओज आहेत. मेमरीच्या ज्या आहेत त्याच्या पण छोटे छोटे व्हिडिओज आहेत. तुम्हाला जसा वेळ मिळेल तसा यू कॅन सी दोज अँड सी. चालेल, आपण एखाद दोन शेवटचे प्रश्न घेऊया. राहुल खोपडे यांनी म्हटले की हेल्दी व्यक्तीने 2-3 दिवस काही न खाता फक्त पाणी पिणं, लाईक मॉडर्न वर्ड्स मध्ये वॉटर फास्टिंग म्हणतो आपण, तर त्याचा ब्रेन न्यूरॉन्सवर काही परिणाम होतो का? पर्सनली काही परिणाम होत नाही. ब्रेन विल स्टार्ट टेकिंग एनर्जी फ्रॉम द स्टोर्ड फॅट. आणि जसं दीक्षित सरांनी सांगितलंय की आपण कित्येक दिवस विदाउट इटिंग वी कॅन स्टे देअर. बट जस्ट फॉर यू टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी यू नीड टू गिव्ह युअरसेल्फ अ लिटल बिट ऑफ कार्ब्स, लिटल बिट, दॅट्स फॉर एनर्जी पर्पज. पण मेमरी आणि याच्यावर अजिबात काही उपयोग, त्याचा फरक पडत नाही. You can, but you should eat proteins and fats. That is very important. बऱ्याच लोकांनी खूप इन्फॉर्मेटिव्ह आणि छान सेशन झाल्याचं लिहिलेलं आहे. तर मला सुद्धा, म्हणजे आज आम्ही सगळेजण आपण याविषयी आपण कधी, आम्ही दर रविवारी फक्त आहार, व्यायाम किंवा याच गोष्टी करतो, पण स्मरणशक्ती म्हणा किंवा आपल्या या गोष्टीवर कधी विचार केला गेला नव्हता. तो आज तुम्ही आम्हाला खूप छान करायला दिला. आता आपण नंदन सर पण येतील आणि कार्यक्रमाच्या शेवटाकडे आपण आलो. नमस्कार सर. नमस्कार सर, आजचं तुमचा जो टॉपिक होता तो इतका छान होता. खरं तर म्हणजे जेव्हा आपलं विषय जेव्हा हा निवडला गेला तेव्हा असं वाटलं की हे कसं शक्य आहे. पण तुम्ही एवढं छान सोप्या भाषेत सगळं समजून सांगितलेलं आहे की खरंच हा एवढा सोपा असू शकतो हे आज आम्हाला तुमच्याकडनं समजलेलं आहे. धन्यवाद सर. जसं आपल्याला खूप लोकांचं रिक्वेस्ट आलेली की तुमचं हिंदी किंवा मराठीमध्ये आम्हाला एक लेक्चर ऐकायची इच्छा आहे. जर तुम्ही ते आम्हाला बनवून दिलं, तुमचं मराठीमधलं लेक्चर जरी तुम्ही आम्हाला दिलं तर आम्ही आमच्या यूट्यूब चॅनलवरती आम्ही ते प्रसारित करू, जेणेकरून जे आमचे दर्शक आहेत की ज्यांना खूप आजच्या इंग्लिशमध्ये काही काही जणांना समजलं नाहीये तर त्यांना त्याचा फायदा होऊ शकेल. आणि एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, दीक्षित सरांचं किती दूरदृष्टी आहे ह्याच्यातनं आम्हाला समजतं आहे की जेणेकरून हे जे डाएट आहे आमचं 2 वेळा जेवणाचं आणि त्याच्यामध्ये आम्ही प्रोटीन्स खाण्यासाठी आम्ही सांगतो,
तर त्याचा ब्रेनला किती फायदा आहे आज तुमच्यामुळे आम्हाला समजलंय. आम्ही आमचं डाएट सांगतोच लोकांना, पण त्याच्यामध्ये आता हे ऍडिशन आम्हाला करता येईल की त्यासाठी तुम्हाला ब्रेनला त्याचा बेनिफिट तुम्हाला 100% मिळणार आहे. खूपच सुंदर सर. दीक्षित सर हे आज खरा हरिद्वारमध्ये असताना सुद्धा आज आपल्यामध्ये उपस्थित झाले. त्यांचे मी मनापासून आभार मानतो. हेमंत सर, आम्हाला तुमचं लेक्चर परत हवं आहे आणि अजून आम्हाला त्याच्यातलं आतले डिटेल्स मिळावेत अशी इच्छा आहे. तुमचे मी मनपूर्वक आभार मानतो. आमचे जे दर्शक आहेत, जे पूर्ण जगभरातनं हे बघत असतात, त्यांच्या वेळेनुसार आता तर लाईव्ह मध्ये पण बरेच लोक आहेत, तरी सुद्धा बाकीचे लोक नंतर बघत असतात त्यांच्या वेळेनुसार. तर त्यांचे मी आभार मानतो. हे जे आपल्याकडे लाईव्ह स्ट्रीमिंग जे चालू आहे ते डॉक्टर तन्मय दीक्षित नाशिकचे, ह्यांच्यामुळे आपण हे सगळं बघू शकतोय. मी त्यांचे आभार मानतो. आणि आमचे एव्हरग्रीन मोरे सर, हे कायम संडे लेक्चर्सचे आमचे आता त्यांच्याशिवाय संडे लेक्चर आमचे पूर्णच होऊ शकत नाही. तेही त्यांचं डिओशन खूप मोठं आहे या ट्रस्टसाठी, आमच्या अभियानासाठी. त्यांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो. आणि आजचा हा कार्यक्रम इथेच संपला असं मी व्यक्त करतो. धन्यवाद सर. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें। जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें। प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से